Upay nga ko lumay yung tanan. Praise God na adi kita yan na nagkatitero. Nalilipay ka bang adi kaya na? Amen. Amen. So yan na last week napag-istoryahan natin ngayon ang last week na ang rason kaya ano sa nga tao panahonan pagsulay or temptation nakakasala kay tungodan iya kalugaringon ungara or desire. Iton reason. Nga na naton scripture passage last week nagtututbo gihapon ha aton ang tinuod naton nga kabutangan or condition. Okay? Anay wala nga kabutang. Anay ha. Okay. Sorry, nangalimot ako. So, yan na. Aman to kakulog. Our last week, naton scripture passage, nagpapahibarugya pa ato na naton kabutangan han tawo, tanan nga tawo. Na kitang tanan, makasasala. We are sinners. And then, kariksig ganito, we are not righteous before God. And we are spiritually dead because we are sinners. So, karigsig yun gyapon na we are sinners, we have no ability, di ba, on our own to attain salvation. And no natural desire to come to God in worship on our own. Because our own nature has been completely corrupted by sin. Amat aton kabutangan na saringan Bible. So, it is God who initiated our salvation in Christ by also giving us a new heart and spirit. So salvation is the work of God alone in Christ. We contribute nothing. It is all of God. Amen? All the glory to God and salvation. Ito mo manggod na we are inability to save our own self because sa natin condition, we were sinners. Now, circles and prosperity preaching, they emphasize that human possess inherent goodness and greatness. Diba? So, mga prosperity nga preaching and teaching. That we can do anything, but this contradicts what the Bible says. That humans are spiritually dead. Meaning, we have no ability to save ourselves by our own will or effort because of sin. We need God's intervention to be saved. Yeah? So, ameton highlights sa mga prosperity preaching na there's greatness in you. Diba? You can do greatness. You can do something good. So, ameton ko ni prosperity preaching and mas madali mag-preaching, prosperity preaching kay kadamo nga tao gusto manggudera nga gina-appreciate ra gin kukuha ni tera ego gin kumbaga habaga gin papaypayan para magbaga pa enduro. So amo tot mga prosperity. Pero we are faithful servant of the Lord, so we will be faithful and stick kung ano talaga message ang Bible. Maruyag man kita o dere. So yan related to what we will discuss now, some people, so even within Christian circles, so yan ang kasi nga man is, anaton main nga celebrate is Christmas. Diba? So ang iba na mga Christian, nangalimot na heraan essence ng Christmas. The essence of Christmas. They emphasize abundance gift, money, or food. And let me be clear, I am not against these things. Okay? Di na kung sisaring nga, sala ito, dirito biblical, dirito siya taton purpose. But what we are saying is that the real essence of Christmas is what truly matters. So yan this afternoon, our scripture passage will help us to know and remember the essence of Christmas. So natong scripture passage yan adi kita Matthew chapter 1 verses 21 to 23.
So, ginagat ko ka daw sa na magkatok daw to honor the Word of God. Brothers and sisters, pamation nato ang Word of God. Matthew chapter 1 verses 21 to 23. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. So, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for the grace, mercy, and love that you have given to us in Christ. You are great and sovereign. Everything happened according to your will. And Father, thank you for the fellowship na imaginhatagam niya ng akulop. We are here requesting to you with humility na let the Holy Spirit to convict us, give us clarity from your message, and let you be the one be lifted up, be glorified. And we ask also, Father, for forgiveness of sin, that every day we fall to sin. Pasayla kami. Thank you gihapon han redemption na imo ginhatag amon freely in Christ na adi na to amon permanente. And I pray ngayon nga amon fellowship nga na ikaw ang makakarawat han glory. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. So, kalingkod kita. Thank you. So, ang title yan na natin pag-istoryahan is The Essence of Christmas. Okay? So, Essence of Christmas. So, iniya, pagpa-remind lang ni aton and then or kaya pagpahibaro aton, ano ba ang essence ng Christmas? Kaya ang Christmas manggod, nagtikang manggod iya ha Bible. Amen? So, yan na ang naton scripture passage, nagtikang iya ha Book of Matthew. So, ang writer ha naton book is kay Apostle Matthew, ngayon tawag niya pa ay Levi. So, ini nga book, iya ini nasurat according ha early church, between AD 64 and 270. So, yan na, the Gospel of Matthew has as one of the primary themes the fulfillment of the Old Testament prophecy regarding the Messiah. So, yan na, ano saan mga importante na yung papakitahan Book of Matthew na about the promise from the Old Testament and the fulfillment. So, diyan makikita natin na ang fulfillment aadalakan Jesus Christ. Amon gusto i-highlight ni Matthew. So, mapapansin niyo ha, Matthew chapter 1 verse 1, nagtikang Matthew ha, genealogy of Jesus. So, an Hebrew word ang genealogy nga to is Genesis. Kunain nagtikang an lineage ni Jesus as in human nature niya. So, gipakita dito ni Matthew nga hiya lineage siya ni Abraham and ni David. So, gipapakita niya mga Jewish believer kay ini nga Book of Matthew, iya primary audience, the Jewish people. Ngayon, papakita niya nga ang promise ni God regarding han Messiah, the Jewish Messiah, lineage ni David, na may ada Davidic king or kingdom, mafulfill ito ya through Jesus Christ. Ngayon, through haniya book, yung pakita gyap ni Matthew an authority ni Jesus in heaven and on earth. Yung pakita gyap niya. So, amito yan. So, yan ang from natin yung scripture passage ha. Matthew chapter 1, verse 21. Aniya previous verses, giniistorya nga ito nga, Joseph, nagplaplano niya, bulagan ni Mary. Kaya tungod manggod, nasabtan niya nga buro di Mary. Diba? Ang niya, nagplaplano na ni Joseph. Pero, an angel ha natin Ginoo, nagpakita ha inop kan Joseph. Na nasa rin dito ang angel na kuha Mary asawaha.
kaya niya gindadara kanan Holy Spirit ito ya. So yan ang natong scripture passage, amin yan padayon or continuation hanyakan han angel toward Joseph. Okay? So nasingit diyan natong scripture passage, Matthew chapter 1 verse 21. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. The angel of the Lord told Joseph in a dream that Mary would bear a son and commanded him to name the child Jesus, for he would be the Savior of his people. So yan na makikita natin from atong scripture passage, brothers and sisters, na hi Mary, may daniya, mga nganak hiya. She will bear a son. Ngayon, aasawahon niya ni Joseph. Okay? So, kariksi ganito, from an atong scripture passage or chapter 1 han Matthew, ginpapakita nga to nga, Mary did not remain virgin. Diba? Kasi may namang good doctrine, like panutduan han Roman Catholic, diba? Hindi din Roman Catholic. dati. Diba? May na dito panutduan nga, hi Mary remained virgin. Tama ba, brother? May na nila doctrine nga to. Pero makikita niyo mo din hi Mary, ginaasawa ni Joseph. So, anong relasyon ni Mary toward Joseph, asawa? Diba? Alang man niya pagkinitaan nila ni Joseph. Amen? So, awit yan nga, o sa ini nga Bible verse, kung i-analyze mo nga, Mary did not remain virgin. Ini nga verse, kaya no, may asawa. Amen? And then, amit on contradict Roman Catholic nga doctrines. Then, according gyapon kan Luke, nga hi Mary, may daniya firstborn son. So, nasinggit Luke chapter 2, verse 7, Mary, she gave birth to her firstborn. So, hantayin nga ginsusurat ni Luke ang gospel according to Luke, di ba? Ito nga time niya pagsurat, may mga anak na hi Mary. Kaya nga, nakasaringan nga, firstborn. Okay? So, kaya ano kung maging istorya hiya? Para lang, kaya nakantuman natin scripture passage, she will bear a son. Pero diri natin focus si Mary. Okay? So, natin laging kukuhan didi, truhan natin scripture passage, diri gintututdo han Biblia nga hi Mary nag-remain hiya nga virgin. It's not biblical. Okay? Error ito nga doctrine. Okay? False teaching. Okay? So, amit iyat kan niya. Kaya itong umanggo na natin passage, ipapakita na si Mary may asawa, si Joseph. And relasyon ni Joseph, mag-asawa. Maram naman kita kung may karelasyon, di ba, kung mag-asawa. Di ba? May honeymoon ito. Amen? Di ba? Oh. Oh. Si Mary is conceived without sin. Kasi niya, siya pinakilalaman ni Joseph. Buo na si Jesus. Oo. Virgin siya nung mabuo si Jesus. Yes, so anak ko gusto i-point out nga di Mary may dabay asawa. Diri kita nag-istorya din yan tatay ni Jesus si Joseph. Di ba ginsigan niya? Pero virgin siya nung mabuo si Jesus. Yes, so virgin niya. Oo, virgin niya. Wari man ako magsaring nga diri virgin na niya pagbura. Na akong gusto is inyayakan ko Mary did not remain virgin. Kaya ang Roman Catholic kasi tutob kamatayan ni Mary, virgin niya. Oo. So, amin nun di ba amin nila teaching? And then, sinless gyapon ni Mary. Diba? Nasa nga nga, sinless ko no hi Mary. So, amin niya nga, at ang scripture passage is, proof yan nga, diyan na lang, open forum, para ilay makagets. So, at ang scripture passage, yung tututdo nga din nga, Mary did not remain virgin. Diba? Kaya may diya asawa, si Mary. And then, ang ibang scripture passage, may bugtoy Jesus. Diba? So, may tutulungan. And then, Mary is not sinless. Sinful gyapon ni Mary. Tao lang hiya. Diri ya sinless. Okay? Para sa layat ko, instrumento yan ni God to fulfill the promises.
Pero pares gyapit author handbook sa Bible. Ang mga author handbook sa Bible, from Genesis to Revelation, mga sinner. Like si Moses, si David, si Solomon, si Apostle Paul, di ba? So si Waray Abraham, diri writer Abraham. So amo tiya nga himeri usaya nga instrument ni God para ma-fulfill ang mga promises ni God from Old Testament. Okay? Pero diri at topic natin din himeri. Yan na lang, yan na lang. Oo. So yan na, anato ni next sentence, nasring nga di nga, you shall call his name Jesus. So ini nga time, ini nga sentence, an angel, the angel of the Lord commanded Joseph na aniya ang son ni Mary, igangaran niya Jesus. So an meaning ng Jesus in Greek is Yahweh saves. Okay? Ang reason kaya ni Jesus ang Yahweh. Kaya Jesus ang ginpapangaran ha iya, ang son ni Mary, ang reason kay because he will save his people. Okay? He will save his people. So yan na natin yung scripture passage, brothers and sisters nga, ipapakita nga din nga, Jesus came to save his people. He is the only way to eternal life. Pero ang gusto ko niyo makita dito, an object kaniya pag-save, only his people. Not all the people. So, waray ko manihi Jesus to save all humanity. Only God's people, his people. Diri tanan nga tao, ang panuyo ni Jesus Christ, diri niya isi-save ang tanan nga tao. Ani iya laig tatalwas ang iya la mga tao. According ha scripture passage. O kumbaga lockdown niyo elect. Okay? O elect. So yan na kaya ni ba kasi na mga Christian community may damang gud nira gintutot do nga Jesus came to save the humanity, tanan nga tao. Kay because anira theology nga gikakaptan is kanan Arminianism. Na amo ito nira believe nga Christ came to save all people. Pero diri ni asyan nya kanang Bible. Klaro, di ba? Diri ni asyan nya kanang Bible nga Jesus came to save all people, but he saved his people. Amo tiya object tiya pag-save, only God's people. Amo la tiya si save diri tanan nga tawo. Yan na ito na mga tawo nga Christians other circle, perhaps naintindihan ko era kaya ano hera na-hold ito nga theology kay tungod man God itera standard pagkilala ha Dios ti kang hayra kalugaringon. Na God is good. Pero the goodness of God na era pagkilala ha Dios diri ti kang ha Bible, kundi ti kang ha era hunahuna. Amen. Ang problema na to brothers and sister, kung diri kita masunod jakan ang Biblia parte ha Dios, nagiging ada kita ris sa pagiging idolater. Nagkakada kitang idolatry. Kaya naghihimo kitang aton gusto nga God. Nga tikang ha aton na una. Diri tikang ha Bible. Di ba? So kung animo gusto nga God, diri na sunod kung ano tiya kanang Bible, nakadilaw na una, you're doing idolatry. Yan na, ang Bible nagtutudduhaton, klaro nga, from another scripture passage nga, Jesus came to save his people, not all people. Ngayon, klaro gyapon ito ni Jesus na kumaniya for his sheep. According to John chapter 10 verse 11, nasaring ni Jesus Christ, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep, not for the goat. Ginotropan niya ito verse 15. Just as the Father knows me, and I know the Father,
and I lay down my life for the sheep. Ikaduha hindi niya ginotro. So pag ikaduha niya ito ginotro, ito nga idea, may idea significant. Importante hiya. Kaya ikaduha niya ito ginotro. Yung klaro niya nga, kumanihiya para lahan niya mga sheep. So, hino ba itong mga dirihan sheep ang Ginoo? Hino ba't mga sheep ang Ginoo? Nasa hindi diha, John chapter 10, verse 26 to 27, verse 26, Jesus Christ yung nagyayakan. But you do not believe because you are not among my sheep. Hino ba itong naginyayak na ni Jesus ito nga you? Dida? Ang mga Jewish people nga diri natuod nga hiyaan Misaya. Hiyaan ginuhulat nila nga Misaya. Diba? Hiyaan fulfillment han Misaya. Pero ang Jewish people diri ra natuod. Sanglit nayak ni Jesus Christ, you do not believe. Ang reason kayo diri ra na believe kan Jesus because you are not among my sheep. Diri kasi ra kausahan sheep han Ginoo. So karigsingon diri hira an usa nga tatalwason ni Jesus Christ. E diri man nira kaupodhan sheep han Ginoo. Klaro ba? And then nasa hindi next verse, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So ang mga na-believe kan Jesus, ang mga na-accept kan Jesus as Lord and Savior, as Messiah, amiton iya mga sheep. Okay? Kung diri ka sheep ang Ginoo, you will not believe or accept Jesus as your Lord, Messiah, and King. Kaya no, diri ka man sheep niya, wari kay to ya ability. So ame to nga, Jesus Christ, diri ya kumandi para nga tanan. Yan kaya ni ng mga sheep nag-believe ha iya. Nasa ha John chapter 6 verse 37, all that the Father gives me, Jesus Christ yung nagyayakan, the Father gives me will come to me. So ito na mga sheep han Ginoo, hatag ito han Father. So ito na isa rin nyo kanina, ginpili. Diba? Ginpili na ito han naton God the Father, kung yun may ngagadakan Jesus Christ. So all that the Father gives me will come to me. So, tanan nga, dumap kan Jesus Christ, ikang itohan God the Father. Okay? And then asing Jesus Christ, and whoever comes to me, I will never cast out. So, inunalat madaw pa iya, ang mga gimpili han Father. So, amay ito, pasok nila ang doctrine han kanang reform in soteriology, regarding the limited atonement, tanan, diba? Tanan nga doctrines han kanan reform regarding the doctrines of grace, soteriology, salvation. So, amit ya brothers and sisters, ang tutduhaton na Jesus Christ kumaniya to save His people, not all people. Always remember, and may the sovereignty over salvation always God. Kasi kung makikita natin ang theologyhan, iba nga communities, Christian community, like Arminianism, na Jesus Christ kumanhi para mamatay ang tanan nga tao. Pero diri tanan nga tao na save. So makikita natin dito, may problema. It's sovereignty ni God, haera theology. Yan diri biblical. Diba? Ang akong pagkakilala kan God, Bible is God is omnipotent. He is almighty. Diba? He can save anyone kung gugustuhan niya i-save. Amen? So yan na, kaya naman ang iba liwat, waray masave. Ito, gintagaan ni God at ibang tao in justice. Kita man nga tao, in aton nature, we are sinner. We commit sin. So ano ba punishment or justice it sin? Hell. Diba? So yan na, baging tagaan ni God in grace. Parehas leto ituan hit aton presidente ha Pilipinas. Na aton presidente ha Pilipinas may daya authority to pardon
unconvicted nga ato dito prisuhan. Pero diri tanan ginpapardon niya. May pinili laya. Ganini nga pinilihan aton Father para maging tawo ni Jesus Christ, para maging sheep niya according to His good pleasure and will. Diba? So, may tiya ka, pag siri nga, Father, kay ano ako ni mo ginpili? Nasa rin ang Bible, kay luga. You cannot question the wisdom, the knowledge of God. Hino ba kita nga mag-question? Oh, we are just a clay. He is the potter. Authority niya, hiya tagihan nga tanan ni nga creation. So, adahay iya kabruton kung magaano hiya. Amen? Amen. So, may duha Bible. So, yan na, anatong first point, we must believe that the Lord Jesus alone can save us from sin. Okay? So, yan na, kung ikaw yan na, usa ka nga nakarawat ng Jesus Christ, bakit nagki-question ka, hino ba't tawuhan Diyos? Sino ba't tinilihan, Father? Answering nga Bible, kung hinuman ang kumarawat haya. So, amay ito huna-huna. Kinahanglan mo kumarawat kang Jesus Christ. Pag-pray ha Ginoo nga buligan kaniya, tagang kapag-intindik, acceptaron nimo ni Jesus Christ as your Lord and Savior. Yan ako nakarawat ka nga, kinasing-kasing, hiyat imo Savior, hiyat imo King, hiyat imo Lord. Pinili ka hanaton, Father. Kaya andiri pinili, dire ra matuo kan Jesus Christ, dire ra makarawat. Amon niya kanhan Bible. Amen? Amen. So, I believe na ako, na-assume lang ko. I believe na pinili ka mo naton God the Father. Kaya wari ka mo yan na din kung diri ka mo natuod kan Jesus. Amen. Diri ka, di ba diri ka makan kung diri ka natuod kan Jesus Christ. Amen? Praise God, nga gimpili ka. Be grateful. Diba kaya ikaw gimpakitaan ka niyan mercy and grace. Amen? Okay? So ngayon, kinahanglan gyud naton ma-recognize, brothers, Jesus came to save His people because of their sins. Ini nga sin, may din niya seryoso nga problema ang ginhatag haaton. Kaya seryoso niya nga problema. Ang sala. Kaya ni Jesus Christ kumanhi. Kung diri dako nga problema at sala, diri ya mapakanhi. Diri ya magsasuffer, diri ya maparaysang, kung diri dako problema at sala. Karigsingon, ano ba't consequences sala? Impyerno. Karigsingon, ang impyerno, dako nga problema. Makaradlok. Nga, tungod ito nga, dako nga problema at impyerno, kumanhi Jesus Christ, kaya hiyalat makakasig. Diba? So yan na, amin ito nga, diri nga ni kita, tumuod kan Jesus Christ, diri kita magkadahin, kinasing-kasing, nga pagkarawat iya, as Lord and Savior, nasa ringan Bible, diri ka magkakadan eternal life. You will be under condemnation. God's wrath. Kapungutan Diyos ang mapakada haimo. Tanan kita, destined, tikadto ha impyerno. Because of sin. And praise God because God is rich in mercy and love. Mayada natalwas na mga tao. And salamat sa Ginoo nga kita ito aniya gintaganin grasya. Amen. So amo ito kuan natong brothers and sisters nga always be grateful. Kaya nasang di Luke chapter 2 verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Even Luke, Dr. Luke, nagtututduya yung gospel na ang Messiah, ang Christ is the Lord Jesus Christ. Waray na iba. So waray na kita ginuhulat nga iba nga Messiah. Kung may naman umabot nga Messiah, sigurado kita nga false Messiah ito. Amen? Kaya nasa ringan Bible, natuman na ang promise regarding ha Messiah. Mga kausala matutuman ang promise regarding ha Messiah. Ang fulfillment ng Messiah, adalakan Jesus Christ. Praise God nga kumanhiya para talwa sa aton. The apostle, balik kita natin scripture passage, verse 22, nasa nga verse 22,
Matthew chapter 1, all this took place. Ang natabukan Mary niya panganak, iban nga ngaran niya nga Jesus, yak na ni Angel Joseph, to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. The Apostle Matthew shows to the Christians that the birth of Jesus was the fulfillment of God's promises, a promise in the Old Testament. Sabi ko pa kanina, ang usahan mga importante nga gintutot do ni Matthew regarding niya writing the Gospel of Matthew, promise and fulfillment. Mapapansin niyo, brothers and sisters, kung magbabasa kan book of Matthew, always mo mababasahan nga, all this took place to fulfill. The Lord had spoken by the prophet from chapter 1 to chapter 28. Nagkukot ni Matthew, Old Testament, Scripture. And then niyaging papahibaro nga, fulfilled na ito kan Jesus. Ito ni siya, kusan niyaging tututduhay surat na the promise han Ginoo di the Old Testament na tuman na kan Jesus Christ regarding the Messiah. For example, di Matthew chapter 2 verse 15, and remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Out of Egypt I called my son. So, ito tuwan niya, it is style, tone and style ang writing ni Matthew. Gusto niya itutduha yung mga readers regarding promise and fulfillment. And then, usa pa nga last example, and he went and lived in a city called Nazareth. So, dirito aksidente kaya Nazareth, na naingati yung Nazareth. So that what was spoken by the prophets might be fulfilled. That he would be called a Nazarene. So, itong highlight ang mga writing ni Apostle Matthew regarding the Gospel of Matthew. So, ito sa niya nga mga tema. Okay? Highlights niya at iyang mga writing. So, it proves that there is no other Messiah or Christ but Jesus alone. Okay? So, yan nagipapakita ni Matthew, brothers and sisters niya, nagkukot yan Old Testament and then na-fulfill kan Jesus Christ. Ipapakita niya nga, God always fulfills His promises. God always fulfills His promises. Like yakan ni Lord Ezekiel chapter 12 verse 25, nasing nga di, for I am the Lord, I will speak the word that I will speak, and it will be performed. It will no longer be delayed, but in your days, O rebellious house, I will speak the word and perform it, declares the Lord. So, kung ano niya ginyakan, matutuman ko talaga. Yeah? God always fulfills His promises. So, naton second point, we must believe that God always fulfills His promises. So, ano ba ang promises ni God di the New Testament? Mag-trust kita nga, ito bubuhaton. Diriya para si tao. Pag mag-promise ang tao, mangako ang tao, diba, amo nga, nasirin kita, dinihababahan to na may kasabihan kita nga, promises are made to be broken. Kaya nagpa-promise, tao man la. Waray ability to fulfill, kaya di rin niya kontrolado time, di rin niya kontrolado nature, diba? Di rin niya sovereign. But when God promise, it will happen because our God is sovereign. Amen? He is almighty. Diba? That's why mapufulfill ang promise. Amen? So, balik kita natin ng scripture passage, Matthew chapter 1, verse 21. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. The Apostle Matthew taught the Christians that the purpose of Jesus was that God would be with His people at all times. So, ini nga verse nga ging-quote ni Matthew, behold, the virgin shall conceive and bear a son, dito Isaiah chapter 7, verse 14. So, nasa hindi Isaiah verse, iniya,
Antay man pagsurat ni Matthewhan, Book of Matthew, ng Isaiah, an era gap, time difference is more or less 700 years. Diba? So ini yan, 700 before Matthew, nasa hindi ang Ginoo, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So ini nga promise, brothers and sisters, fulfilled na. Di rin nila mapufulfilled o true. Okay? Waray na virgin na mga nganak. Yan na. Kaya fulfilled na. So ayaw na kita pag-expect nga, by the time yung future na po-fulfill. Tapos na ini. Natapos na ini, na-fulfill na ini, kan Jesus Christ. Natapos na. So yan na, ang promise ni God, this virgin will conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Anong karisigot Emmanuel? Which means, God with us. Yes. So karisigot ini nga as, maram na kita ini, scripture and context. The people of Jesus. Diri tanan nga tao ha. Ang context ini nga scripture, ini nga as is the chosen. The Father whom chosen. Siya na, brothers and sisters, ini nga God with us, itarig sigon gap ini, nagpapahibarog pa aton na may ada kita assurance of salvation. Di ba? Ngayon ipapakita gap na di, brothers and sisters, labot lang assurance of salvation, in Christ, we are with God now and forever. So, chapter 1 ng Matthew, makikita niyo, brothers, promise niya is, He will be with us. Chapter 1. And last chapter ng Matthew, chapter 28, verse 20, nasa ni Jesus Christ, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So, from chapter 1, promise ni God, He will be with His people until to last chapter, last verse on Matthew, amo lagi apan promise ni God. So, amo ito sa mga highlight na anaton Diyos, perminaton kaupod yan na. Amen? Opo lima kahataga yung comfort na ang Diyos kaupod ni mo permi in Christ. Makahatag yung comfort ay mo kung ano man ang situation ay mo ginagian niya na, ay mo kinabuhi, ayaw kang ngalimot na God is with you through Christ Jesus. Amen? So, ame ito karigsigon na promises. So, naton point 3, we must believe that through Jesus, we will be with God now and forever. Waray nakatapusan. May ada assurance of salvation. So yan na ini nga, God with us, through the birth of Christ Jesus, reveals His divine nature. Ipapakita gyap din ang divine nature, ang pagiging Diyos ni Jesus Christ. Okay? Ikarigsingon gyap ni God with us. So yan na, and even when Jesus was on the earth, the direct presence of God was with His apostle because of Jesus, for He is God. So, ini nga promise ni God, hamat yung nga God is with us, also, aniya message is the divine nature of Jesus. Diri lang yan tao. We believe 100% yung nga tao, but we believe also, kaya nang totoong Bible, He is also God. Kay through Christ we will be with God through Christ. Imagine na kaupod ni Jesus Christ, hira Peter. Imagine na hira Peter, kaupod ni Jesus Christ, sigon, hira mismo, direct presence of God. Kaya nakaupod ni Jesus Christ. Nakaupod ni pagkaon, paglakat, di ba? So, adago dira, direkta, han presensya, han Diyos. So, fulfill ko talagang God is with us. So yan na, ano pa ba ini nga kuha na ipapakita ang divine nature? Di the Bible, ang nature ni Christ is the Alpha and the Omega. Diba?
So, kaya ano niya ito ginyakan? Kaya among yapanyakan di daha, Isaiah chapter 41, verse 4. Nasa nga di, who has performed and done this, calling the generations from the beginning, I, the Lord, the first, and with the last. I am He. Ano dito identification ng Lord? He is the first and the last. And then nasa rin ni Jesus Christ sa Revelation chapter 22 verse 13. Sa rin ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So hiya gyapon ang Yahweh ang nakadto sa Old Testament. Amen? So hiya ang Yahweh, hiya ang Dios nga naging sasambahan mga Israelites nga nagkatawang tao. Through Mary. So makikita natin na Jesus Christ, ang Bible, nagtutudlo nga din nga, ang aton Ginoo, Jesus, is 100% God. Fully God. So, kasi may kasi yan ng mga doctrines nga dinre-reject nera ang divine nature ni Christ. Direra nato nga Jesus God, which is dirito biblical. Kaya nasa rin nga Bible, Jesus is God. Amot yakanhan Bible. Yan amot yapon claim ni Jesus. Diba? Kasi rin nga Muslim, tagaya ko po ng Bible verse nga nayakan na Jesus nga I am God. Diba? Babasahin nyo Old Testament and New Testament. He is the Alpha, He is the first and the last. Title itohan God. Amog yapon ang yakan ni Apostle Paul. Titus chapter 2 verse 13. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So, asya gyapon ang tutdo ni Apostle Paul na naton Ginoo Jesus is 100% God. Diri lahiya tao. The Apostle Matthew shows us that the fulfillment of God's promises regarding the Messiah is the Lord Jesus, and that through Him, the people of God receive salvation, which means God will always be with them through Christ Jesus. And then sa rin pa ni John Piper regarding han Christmas, the Son of God expressing the love of God to save us from the wrath of God so we could enjoy the presence of God. Aman niya ka ni John Piper. Our scripture passage teach us that Jesus came to save His people, for they were under sin, and to fulfill the promises of God, that in Him, His people would be with God now and forever. Ang atong big idea, as we celebrate the Christmas season, let us remember the essence of Christmas. That Jesus came to save, to fulfill the promise, and to remind us that in Him, God is always with us now and forever. That is the essence of Christmas. It's not all about the abundance of the gift. Dirito siya an issue yan na internet regarding ang Noche Buena, 500 pesos. It's not all about the abundance of food o kaya kwarta. It's all about maaram kan essence ng Christmas. Christmas is all about the gospel. So, supposed to be yan nga December, diri lang nga Christmas season, but gospel season. Na ini nga ma-motivate kita mag-share ang gospel aton family, aton friends, relatives, ka-workmate, classmate, enemy. Di ba kaya no? This season, remember, meaning ng Christmas season is gospel season. Okay? So, asya ito ya, the essence of Christmas. Amit ito essence na naton Pasko. So, let us pray. Biyang natin matay, doon natin ulo. Dear Heavenly Father, thank you, Hanimo message. Through your message, we discover and reminded that the essence of Christmas is all about your amazing redemption in Christ. Thank you, Father, that you sent
your Son to save us from the coming wrath. And I pray, Father, that you will use us to proclaim the gospel to the lost sheep. Give us strength, courage, and wisdom how we will share the good news that we have in Jesus. And I pray nga, ini nga message yan na, pag umabot ang Pasko, ini nga message nimo, aminin makahataga amonhin joy, aminin makahataga amonhin reason kaya ano kami maglilipay Pasko. Because we have salvation in Christ. Because we will be with you now and forever. Thank you, Father, for the grace and love and amazing mercy na imong ipakita mon. We pray this in Jesus' name. Amen. So,